భారత్ కెనడా మధ్య కొనసాగుతున్న దౌత్యపరమైన విభేదాలపై అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి యాంటనీ బ్లింకెన్ మాట్లాడారు. కెనడా ప్రధాని ట్రూడో లేవనెత్తిన ఆరోపణలపై తాము తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నామని ఆయన అన్నారు. మరి ఈ విషయంలో భారత ప్రభుత్వంతో నేరుగా నిమగ్నమై ఉన్నామని బ్లింకెన్ చెప్పారు. Deeply concerned about the allegations that Prime Minister Trudeau has raised, and it would be important that India work with the Canadians on this investigation. We've been engaged directly with the Indian government as well. I think the most productive thing that can happen now is to see this investigation move forward, be completed. కెనడియన్ పీఎం ట్రూడో లేవనెత్తిన ఆరోపణలపై మేము తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నాము. మేము మా కెనడియన్ సహోద్యోగులతో చాలా సన్నిహితంగా సంప్రదిస్తున్నాము. ఈ సమస్యపై వారితో సమన్వయం చేస్తున్నాము. మా దృక్కోణం నుంచి కెనడియన్ దర్యాప్తు కొనసాగడం చాలా క్లిష్టమైనది. ఈ దర్యాప్తులో కెనడియన్లతో కలిసి భారతదేశం పనిచేయడం ముఖ్యం. మేము జవాబుదారీతనం చూడాలనుకుంటున్నాము. దర్యాప్తు దాని కోర్సును అమలు చేయడం మరియు ఆ ఫలితాలకి దారి తీయడం ముఖ్యం. మేము నేరుగా భారత ప్రభుత్వంతో కూడా నిమగ్నమై ఉన్నాము. I just wanted to ask on the Canada-India diplomatic spat over the alleged murder of the Sikh leader in Canada by agents of the Indian government. I have two questions. First, there's been reports that President Biden brought this issue up with Modi personally, and that a Five Eyes ally provided signals and human intelligence that formed the backbone of Trudeau's accusations in Parliament earlier this week. I'm just wondering, can you tell us anything more about U.S. engagement with Canada on this issue and ongoing U.S. engagement with India? As people have said, spokespeople from the NSC have said, is ongoing. And second, in comments in New York yesterday, Trudeau framed Canada's pursuit of these allegations not just as a process of finding justice for a Canadian citizen who was murdered, but as part of a broader battle to defend the international rules-based order. And I'm just wondering, India is obviously a growing strategic partner of the U.S. How do these allegations square with India's desire to play an increasingly prominent role on the world stage? And if these allegations turn out to be true, doesn't that undermine the U.S. vision of India as a pillar of democratic values that can help counterbalance China in Asia? Thanks. Thanks, Ian. ఇప్పుడు జరిగే అత్యంత ఉత్పాదక విషయం ఏంటి అంటే ఈ దర్యాప్తు ముందుకు సాగడం, పూర్తి చేయడం. ఆ విచారణకు భారతీయ మిత్రులు కూడా సహకరిస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాము. అంతర్జాతీయ అణచివేతకు సంబంధించిన ఏవైనా సందర్భాలలో మేము చాలా అప్రమత్తంగా ఉంటాము. మేము చాలా సీరియస్ తీసుకుంటాము. అటువంటి చర్యలలో పాల్గొనాలని భావించే ఏ దేశమైనా అలా చేయకపోవడం అంతర్జాతీయ వ్యవస్థకు ముఖ్యమైనదే. ఇది మేము చాలా విస్తృత మార్గంలో దృష్టి పెడుతున్నామని అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి యాంటనీ బ్లింకెన్ అభిప్రాయపడ్డారు. Let me say a few things about this. First, we are deeply concerned about the allegations that Prime Minister Trudeau has raised. We have been consulting throughout very closely with our Canadian colleagues, and not just consulting, coordinating with them on this issue. From our perspective, it is critical that the Canadian investigation proceed, and it would be important that India work with the Canadians on this investigation. We want to see accountability, and it's important that the investigation run its course and lead to that result. I'm not going to characterize or otherwise speak to diplomatic conversations that we've been engaged directly with the Indian government as well. And again, I think the most productive thing that can happen now is to see this investigation move forward, be completed, and we would hope that our Indian friends would cooperate with that investigation as well. More broadly, and you've heard me speak to this, we are extremely vigilant about any instances of alleged transnational repression, something we take very, very seriously. And I think it's important more broadly for the international system that any country that might consider engaging in such acts not do so. So it's something that we're also focused on in a much broader. మరిన్ని న్యూస్ అప్డేట్స్ కోసం యు ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ హిట్ టీవీ. ఎవరో వస్తారు, ఏదో చేస్తారు అని ఎందుకు ఎదురు చూస్తావు? రా, నీ ఊర్లో ఉన్న సమస్యలని నువ్వే పరిష్కరించు. నీ ఇల్లే కాదు, నీ ఊరు కూడా నీదే. ఇప్పటి వరకు మీపై ఎన్నో దాడులు,
దౌర్జన్యాలు జరిగినా చూస్తూ ఉన్నారు. మీ చుట్టూ జరిగే అన్యాయాన్ని వీడియో తీసి ఈ క్రింద ఉన్న నంబర్కి పంపించండి. మీ ఊర్లో జరిగే వింతలు, విశేషాలు మరియు మీలో కానీ మీ చుట్టుపక్క వాళ్ళలో కానీ ఏదైనా స్పెషల్ టాలెంట్ ఉన్నా కూడా మమ్మల్ని సంప్రదించండి. ఈ ప్రపంచానికి హిట్ టీవీ మిమ్మల్ని పరిచయం చేస్తోంది. హిట్ టీవీ, ఇది సామాన్యుడి టీవీ.